Mambo vipi? It's your boy Dikene White, and of course tuko na nani? We have the one and only Dalmas Viola, aka Madam Petty Mouth in the house. Tell a friend, and you're always welcome here at Mtembei TV. Yes, leo pia ni siku moja amazing sana. Leo ni siku kubwa sana. Kuna mambo mengi sana yamekuwa yakitrend kwenye mtandao na tukasema hatutachelewa kama wana Mtembei. Unajua of course tunakuaga number 1 hapa Kenya kwa udaku, na tuko na sister yetu hapa. Sasa sijui ndasema mdaku, yes. Yaani ule mdaku mnoma sana. Kuna story mingi amechambua na anataka tuchambue tujue itakuwa ni aje. Peti ni aje? Poa sana. Kabla tuanze kuambia what is trending, actually missing Mdaku, don't get me wrong. We are just discussing what is trending. Yes. Kabla tuendelee, Yes. there's somebody seated just beside me. Yes. Atuambie jina yake ni nani, tutarudi kwake after tumemaliza kuchambua gossips. Ni aje daddy? Poa sana. Kwa majina naitwa Evans Andiva. Mimi ni msanii. Mimi ndio nimeimba hii nyimbo ina trend Simba ya Kenya. Kwa haya machache na washukuru. Yes. Peti, kuna history imekuwa ikitrend. Ati DJ Shiti alifanya nini Peti? Kwanza hata ngoja kwanza before tuende kwa DJ Shiti. Peti leo unakaa smart sana. Though leo unakaa hujachangamka. Ni nini mbaya? I'm always smart, by the way. Ni nini mbaya Peti leo unakaa uko down? I'm always smart and very beautiful, except that I'm not ready to settle. That's the only problem with me. Peti uliachwa. Leo unakuja umenipea hug, leo umekuja tu comment tulia. No, sijaachwa. Unakuja comment ya studio bana. Kwani leo Peti rada ni gani Peti? Sijaachwa, ni vile tu I've known what I want in life. Yes. Yes, and I always don't want pretense, especially when I wake up in the morning. At times in the morning, I'm not always in my right senses. So, people don't need to question me every morning. Mnafaa mtulie tu hadi after lunch. Mood zangu zinakujanga peke yao. Lunch kisha kugonga vizuri, nini njasa, mood zinarudi. Yes. Anyway, Peti, hebu tuambie what's trending Peti. Yeah, DJ Shiti pale aliweza kutumia baby mama yake 150 for upkeep. It's so sad. 150 bob. Yes, 150. Yes, 150. So moja, so moja alafu na 50 juu yake. Yes, hata kutuma ya kutoa. Ya kutoa kutuma. Hata kutuma ya kutoa, na hiyo ni fare ya Super Metro. Super Metro ukipanda hiyo ndio fare ya Super Metro. Nika kutoka Tao hata ifiki Rongai. Rongai kwa dongapi kwenda Rongai? Sijui, I've never been to Rongai. You know, I always visit those good places zenye tunaenda na. But Rongai is too far for me. Yeah. Hiyo 150 ni pesa ya Super Metro. Yani, but Mluya ni Mluya tu. You know, Mluya really have bad characters. They really have some weird characters. Usiseme Mluya ni Mluya. Kuna Wakenya kama mimi nishatumia dem 60 bob. Alisema nataka fare. Nikamtumia 60 bob. 60 ya fare. Inamaanisha sisi Wakenya si ati Wakenya. Nini Waluya, Wakenya wote. Mluya ni Mluya tu. Hakuna kitu kama Waluya. Mluya ni Mluya tu. Peti. Unajua ndugu yako amekaa karibu yako ni Mluya. Kama unamwatibre. Mluya ni Mluya tu. Na actually this is the first Luya. DJ Shiti is the first Luya ameacha baby mama ameenda na mtoto. Waluya wakubalingi uende na mtoto wao. Luyas don't accept. Afadhali uachie mtoto, sijui wanasemanga daddy. Waluya wanasemanga aje kama mnaachana na mtoto. Msongeze maika atuambie. Sauti. Waluya wananga shida, Waluya wako sawa. Wewe ndio unajaribu kuwarudisha nyuma. Hiyo ni mambo ya zamani na iliisha. Maisha imechange. Watu saa hii hawafuati ile nini sana mambo ya zamani. Maisha nayo inaendelea. Saa hii ni inafaa kwanza umwambie Waluya si ndio watu wa romantic sana hii dunia yote. Watu wanajua kukaa na wanawake ni Waluya. Si ni kweli ndugu yangu? Ni kweli kabisa. Sisi tunajua kutunza mtoto wa kike. Tunahakikisha kwamba kwanza hiyo wakati wa Valentine Waluya ndio walihesabika wa number 1. Watu wa romantic sana hii Kenya. Watu walipeana maua, walipeana magari, walipeana manyumba, ni Waluya ndio walikuwa wengi. Vile research ilifanyika. Patia Peti sasa atuchomee sasa. First of all, Mulamwa is a Luya. How much did he get the flower? Yes, tumekubali ndio hiyo mlikuwa washindi kwa kupelekea. How much was the flower? Mluya ni Mluya.
40 now. Maua ilikuwa 40 bob. Kwani maua sasa peti juu kwa na pesa ununue maua look for Luo, lose na maua ni Mluya ni 40 Mluya bob. tu. Hata ukiona pale December badala Mluya arudi na kuku kuja huku Nairobi, Mluya anabeba kuku anaenda naye Western. I don't even understand Luyas. Hapo ndani wamejazana kwa basi, wamebeba uji, wamebeba viazi, wamebeba githeri. Aki Mluya ni Mluya. Sasa kama nyumbani, unajua kwetu nyumbani jogoo saizi ni 1500 na labda hapa Nairobi umeipata na kwa mfano 700 for example tu. Sasa utaenda ununue na mtoke tuko umeshajipanga. Si utoke huko kwa ushajipanga, uko na kuku yako unaenda tu. But Mluya ni Mluya. Hata kwa mwenye ako na pesa ile ushamba tu bado haiwezi toka. Unatumia mtu aje 150 surely man. Tumekubali hata hapo kwa nayo. Tuseme kwa mfano alikuwa tu na hiyo 150. Yes, shida iko wapi? Na amemsaidia. Yes. Na kama angemnyima kabisa yako na hiyo. Yes. We are talking about a celebrity. We are talking about a celebrity mwenye everybody anajua anakuanga na do. Kwani peti mtu kuanga na pesa. Peti leo ni kwa 150 alafu tena anatuma do fixed, hakuna hata kutoa. Hiyo ni pesa ya Super Metro. Hiyo ni do yenye unapanda nayo double M alafu ukirudi unapanda forward umefika Donholm. Mluya ni Mluya tu. Lakini peti kama uko na 150, labda demo anasema babe nitumie 150 bo. Sasa ukishaambiwa utumie 150, unatumaga tu 150. Labda alikuwa anasema babe nitumie 150. Hata issue ni issue anaweza kuwa alikuwa na hiyo 150. Issue anaweza kuwa alikuwa na hiyo 150 shillings kwa mfuko. Sasa akaona badala ya kumwambia hana, akaona ili afanye nini? Atoe hiyo kidogo ako nayo. Yes. Sasa badala ya huyu kushukuru analalamika. Na kwanza akamweka kama angenyima hiyo 150 alikuwa nayo kwa mfuko. Yes. Amwambia hana. Juu sasa hiyo mnarudisha nyuma. Juu mnasema hiyo pesa ni kidogo. Sasa nikuulize peti sasa hii. Ipe hiyo pesa si kidogo. Juu kama uko na hiyo na yeye kwanza mwenye anaitisha pesa hana hata shilingi. Na amepewa hiyo. Si ashukuru. Kwa mfano nikuulize peti, acha nikuulize. Sasa hizi uambie Uhuru akupatie, kwa mfano tu mwambie akupatie 1k na akupatie 1k. Shida iko wapi? Hata kama Uhuru ni milionea. Shida iko wapi? Una expect akupatie dogo ngapi na umesema akupatie dhao? Okay, if I were dating Uhuru ama mimi ni baby mama yake, I cannot take something less than 500,000. Yes. I cannot take something less than 500,000. Sasa shida ni ya nani? Unajua tusiwei tuseme shida iko kwa no, why do you come to me kama unajua uwezani na expenses zangu? Just go for what you fit. Just go for someone you can handle. Peti huwezi jua kama udem baby mama alikuwa ameomba 150. Huwezi Shiti huwezi sema ati ana do, akona do. Baby mama kuomba, that's why ameamua kumwanika, ametuma hadi pale hiyo 150 you can send watu waone 150. Kuna mademo wengine ama DJ Shiti ameingia na comedy pia kwa marriage. But me, let me tell you something. The only tribe I cannot date in my life is a Mluya. Mluya anaamka katikati ya usiku. Tuaje tunamkanga usiku. Anataka ugali, but I tried hiyo ni kitu watu tu wanajuaje na wewe hujawahi. I tried dating one and it was just so pathetic. Actually, in my life I cannot date a Luya, by the way. God forbid, I cannot date a Luya. I cannot date a Luya and I will never date a Luya. And one day when I get married, my daughter will not get married. Peti, harusi yake tutakuja na tutaenda Western. I cannot marry a Luya. I don't have that. Luya na mka katikati usiku anataka ugali, na alafu Waluya wanapenda kupiga mabibi zao. They believe in beating mabibi zao. Alafu wakisi as good, like wanapenda kuacha mabibi zao ushago. I will never get married to a Luya. Usiseme hiyo sababu haujui Mungu amekupangia wapi. Hiyo ni kitu ya kwanza. Sikia vile Peti anasema. Hebu muadvise huyu msichana wetu. Msichana ajuangi ataolewa na nani. Yes. Na unaweza sema hiyo nukuto naolewa na huyo Mluya. Kwa hivyo usijaribu kusema uwezi date Mluya. Kwani Mluya si ni watu? Na watu wameoa na wako na mabibi na watoto. Na okay, wacha niongezee juu wacha tuniongezee. Waluya imesemekana ndo wanaume wa romantic sana. Ikifika yani kwa kimapenzi, kwa mambo ya huko Mombasa, yani kila kitu Waluya wako perfect na ndo wamerankiwa number 1 dunia yote ni Waluya. Peti, kwanza hiyo ulisikia hiyo kitu?
ina trend. Tena Mluya anajua kupika ugali na ingoko. Mluya anakutengeneza anapika. Hayo ukienda kwa ugeni ya Waluya, lazima ukule ingoko. Lazima ukule. Daddy, first of all, let me just tell you something. Mluya unasema anajua kupika hiyo ugali yake. Anapika hiyo ugali na tena enda nakula hiyo ugali yote. Hawezi kula yote. Sasa pika ile ugali kubwa. Mluya anapiganga ile ugali kubwa. Alafu the only thing you Luyas are good at beating your wives. Yani na kubeba panga. Overeating, kwenda kusiaga, kupika ugali na mnakula yote. Waluya. Sasa unamaanisha wale wanaishi huko wanaishi kwa shida. Eti Waluya. Wale Waluya wameoa huko. Mbona wanawake wanakaa nao? Kwanza unaona huko area kwetu, mademu wengi wametoka nje. Wenye wameolewa hiyo area kwetu. Wengi wametoka nje na wamekaa miaka mingi sana juu ya kupenda huko Western. Kwanza environment. Yaani huko Western ni kuzuri sana. Climate iko mzuri. Tena mahindi inalimwa. Niko na ndugu yangu nita connect na Peti. Atembee nyumbani aone. Hakuna haja, don't give me a Luya because I cannot date a Luya. Na kama DJ Shiti aliweza kutumia baby mama yake hiyo pesa, that is so bad. Wanamume tunaelewa kuna ile bill ilipitishwa like you only give what you contributed in that marriage. Yes. But mtoto ni wa kila mtu. Just try and treat your kid venye wapi unaweza tamani utritiwa, you know. It's good to be fair at times wanamume. It is just good to be fair. Lakini Peti. Lakini okay, tukimalizia story ya Shiti tuwezi mlaumu. Inafaa pia tukue neutral, tujue shida ilikuwa ni nini. Lazima tukue katikati, lazima tutetee Shiti kwa sababu huwezi jua ni kwa nini alituma 150 bob. Si rahisi upate mwanaume anatuma pesa kama hiyo. Labda demo anasema nipe hii pesa ndio nahitaji na Shiti akatuma. Pengine hakukuwa na ingine, alikuwa na hiyo kidogo. Yes. Unajua lazima tuangalie tena. Kuna ukosefu, mtu anaweza kosa. Unaona? Na umenipigia simu immediately. Na niko na hiyo. Itabidi nikupe, tunakupenda. Kama naweza kukupea hiyo kidogo, sina maanisha nakupenda. Na ni kama nimekunyima kabisa. Niko na hiyo 150 lakini nakunyima. So unajua unaweza kuwa na mzee kwa nyumba, naye akwambie mbele na nyuma pesa yenye niko nayo ndio hii. Huwezi ficha bibi yako. Unajua mnaaminiana, mnaishi pamoja. Sasa ile pesa uko nayo namwambia mama, niko na hii pesa 150 hii ndio iko kwa mfuko. Jipange nayo bora watoto wakule. Unaona? Sasa pengine kulikuwa na issue ilifanya atume hiyo pesa. Wanamtembea hiyo picha unaona hapo ni picha imetoka Nairobi Gossip, wameweza kupost hiyo picha wakisema Shiti alituma hiyo 150 kwa heshima yake kwa kupatia mke wake kwa sababu aliitisha hiyo pesa, unajua. Lakini Peti yeye anaingilia sana DJ Shiti. Peti sawa 150 okay reverse, okay rudisha. Mimi hata naona mwanamume kama una dona unataka kutumia mtu hii upkeep, afadhali uache. Afadhali uachane nayo. Si lazima uannounce poverty yako kwa kila mtu. Achana nayo. But 150 nanunua nini? Diaper. 150 nanunua diaper. Diaper ya how many days? Large. No, how many days? Si mwezi. Mwezi. Mwezi 150. 150 ni diaper ya mwezi. Plus tena ibaki pesa ingine kidogo ya kubaia mtoi maziwa. Mluya ni Mluya. Na bado ibaki kidogo. I hope you are not planning to get married with that kind of uttering. I can see you are talking from all corners of your mouth. You're talking from your neck. I hope you are not planning to marry. 150 ni mingi ukipanga vizuri, unajua budget. Kusema kweli ndugu yetu, ni mtu ni kujipanga. Unaweza kuwa una earn pesa kidogo, mshahara ni kidogo sana. Hata labda mshahara yako ni 3k, but unajipanga ndani, ulipe rent, ulipe school fees. Ufanye majukumu yote. Mtu ni kujipanga, mwanamke ni kujipanga Peti. Kwani wewe hujajipanga? Hauna chama. Beti ya leo kuna kukosa na kuna kupata. Kweli. Hata unaweza kuwa uko na pesa lakini mshahara haijatoka na uko na hiyo kwa mfuko. Utafanya aje? Tutangoja mshahara bro. Na sasa na wewe ndio unataka unaitisha emergency, unasema shida imepatikana. Na mimi nikwambie mshahara wangu bado haijatoka. Acha tufanye nini? Niko na 150 here. Lakini pia hii inaonyesha DJ Shiti ni mwanaume. Kwa sababu kuna mtu
hata hiyo 150 haizi tuma. Hawezi tuma. Lakini mtu at least anatuma hata 150 ni mtu mzuri sana. Inamaanisha huyo ako na ile roho ya kutoa. Ako na roho ya kutoa. Ile tu amekosa. Ama Peti atuelewani, ama Peti, hebu patia Peti, songesha Peti. Peti ama kuna vile tunakuchoma. Hakuna mnichomi, mimi naona tu the kind of men you are, but I understand you are Luyas. Nyinyi ni Waluya. Kwanza let me tell you, ukitaka kupata Waluya, kwanza Waluya wajinga, wengi wao wanakaanga huko Aris. Usitumie lugha chafu. Usitumie lugha chafu kwa that is not lugha chafu. That is abusive, being abusive. Let me tell you, if you want to know most Waluyas who always malinga in this Nairobi, go to Harris Club, you will find them. They are so ignorant, they are so cruel, they are so harsh for nothing. Wewe ni koli tupo nje. Unajua hapo hiyo yenye unaongelea tutaitaja jina, lakini hiyo club ukiingia hapo uitishe ngoma ya Diamond ama Mbosso unatupwa nje. Ni kama alitisha ngoma ya Mbosso akachukia hiyo place. Hiyo place ni place Waluya tunaendanga kutulia hapo tukisikiza rumba. Muziki ya watu wazima. Hapo ndio tunaendanga kusikiza inaitwa iko tu hapa pale fulani. Hasa Peti ni kama unajua Peti anapenda sana bongo, ngoma za kimapenzi. Sasa alienda hapo labda akaitisha ngoma ya rumba. That's why Peti alitolewa nje na akachukia Aris. Hapana, si mimi peke yake. Yani those men are just, I don't know. Anyway, let us not focus about Waluya and DJ Shiti because it has happened. Hata already ameshatolea baby mama yake ngoma kujijustify the reason why alituma hiyo 150. But pia ashatoa ngoma imesha toka pale. DJ Shiti amededicate huo baby mama ngoma. Ama ni kiki sister. Ama ni kiki. Hapana, ni ngoma tu ya I don't know 1 minute. 1 minute. Ya kumjibu tu. Akiomba msamaha. Kumwomba msamaha wapi ama anampatia plans vile anafaa kutumia hiyo 150. You see? Nilikwambia 150 ni pesa mingi. Ukipatiwa plan upange nayo vizuri utapanga Peti. Imagine 150 inaweza nunua diaper. Vile nilisema. Diaper ngapi? Mimi sijui diaper ni ngapi, lakini inaweza nunua diaper. Inaweza nunua inaweza nunua maziwa ya mtoto. Na bado inaweza nunua hata vitu mingi bro, si ni vitu mingi sana. 150 anaweza pima ile unga ya kupima. Unaijua? Naijua ya 50. Yes. Alafu anunue hata sukuma ya mbao. Unaona? Anunue nyanya. Kitunguu. Alafu aenda apime saladi ya mbao. Ya 30. Hizi hakuna ya 30. Hakuna ya mbao. Ni ya 30. Unaona? Si lunch imepikwa. Lunch imepikwa na bado ibaki kidogo ya sapa. Sasa. Alafu na maisha inaendelea. Maisha inasonga tu. Mluya bado ni Mluya tu. Nasikia vitu zenye mnasema unga ya kupimwa. Juu mmezoea kusiaga hivi Nairobi bana na tuko 21st century tunatumia unga za kutoa supermarket my friend. Ama tunaleta na order. Ni bado mnaongelea unga ya kusiaga. Sisi kwanza mahindi natokanga home. Mahindi na si mara mingi bro tunafanyanga hivyo. Mahindi unatoa home kama nusu gunia. Hiyo itakuwa unachukua kidogo unasiaga alafu unachanganya na hii ya duka. Watu wanakula. Unasikia hata Derek anasema hapa hiyo hata hiyo 150 ni mingi sana, hata akimtumia 120 na kutoa abaki na 10 bob kwa simu anunue credit. Anasema hiyo 150 ati ni mingi sana, hata akimtumia 110 ndio at least akitoa atumie 10 kutoa alafu abaki na 10 ya credit kumwambia amepata do. Unaona? Peti nini ingine na trend Peti? Yeah, Alikiba anataka kupatiwa divorce pale. The wife filed the divorce document. Anataka waachane and she's anataka 200,000 monthly up from Alikiba. Wow. Lakini Peti, before tuingilie Alikiba, unadhani ni kwa nini wasanii wakaangi na bibi zao? Mara mingi wasanii wana divorce sana. Unapata msanii anaoa, wanakaa muda mdogo tu wanaachana. Unadhani ni kwa nini wasanii wanaachanaga sana na wake wao? Okay, first of all wasanii wanaogopa responsibility. Wasanii wanaogopa kufuatwa because you know the moment you get married to somebody that simply means that person is a mandate, anaweza kukupigia anytime. She's entitled to you. But wasanii wanaogopa vitu kama hizo. Wasanii wanaogopa pressure because you know the moment you're married bibi anaweza hata kuja kwa studio ama your workplace akupigia kelele, muongee kama umerudi kama ni usiku mtaongea. But so wasanii alafu tena wasanii wako na macho mingi. Wako na macho mingi sana. When they go performing wanakutana na wasichana wengi sana.
so hawajui ni nani anafaa kukaa kwa hiyo nyumba. Yes. Yeah, they just love cheating. It's a term. Lakini si kuna wasanii wamekaa na wake wao, kuna wasanii kama Nameless amekaa na bibi yake muda mrefu sana na wajakuwa na scandals. So unadhani tu ni wasanii wote ama kuna baadhi? Kuna baadhi. Yes. There are some men who know what they want. There are some men wenye wanajua what they want and some don't know what they want, and some also know what they want but they are just assuming, they're being ignorant. But let me tell you, most of these musicians, especially in Tanzania, they don't want to settle. Because leo uko na dema kona matako brief, the next time you are getting mwenye kona matako kubwa and you want both of them. Angry tigers. Lakini Peti, unajua huwezi kwa mwaka mzima huwezi kula sukuma peke yake. Kwa binadamu. Unadhani ni sawa? Unaweza kula tu sukuma peke yake? Yes, I'm a woman. I'm a woman. If I'm to get married, then I have to make my choices. Yes. Marriage is a lifetime thing. Lazima nikubali. And let me tell you, it's so hard for a woman to cheat. Yes. Especially kama she's already married. Ni ngumu sana. Yes. Ni wanaume ndio wao mnatu trigger, then we decide to do a tit for tat. Lakini unafaa kuunderstand pia kwa usanii. Changamoto ni nyingi. Changamoto nyingi kwa sababu kuna wasichana warembo, wengi wanakudm. Demo amejitolea anasema hata mimi sitaki anything, nataka tu tukue tu pamoja. Unaona? Vitu kama hizo for real zina happen. Sasa nikuulize, unajua kama yani hata ndugu yetu hapa atatuelezea baadaye wakati tunakuja kuongea naye. Hiyo ndio shida inasumbua wasanii. Msanii labda upate bibiana ku understand kabisa, anajua hata akienda hata kwa ule dem mimi ndaelewa tu kwa sababu ni msanii. Kwa sababu hizo ndio vitu mademu wanashindwa kuvumilia. Unafaa kuvumilia kama umekuwa nyumbani, unakula poa, umekuwa vizuri, umeinvest pamoja na msanii wako, mbona usivumilie? I'm just so disappointed in you, na niambie changamoto wanapata eti kuna dem anaona dem mzuri leo kesho aone. I'm so disappointed. That should not be the reason. But ni kawaida Pete. No, temptations ziko hapo, but the moment you take someone's daughter in your house, you just said, unajua pia unamhurt. Just state your things so I'm just so disappointed. Sijui nikwambie nini. Nyinyi ndio wale wanachitingi in the name of I was drunk, in the name of I was confused, okay, in the name of I was forced, in the name of I was influenced. Peti nataka cheating is a choice. Nataka nikuulize, yani nataka tu discuss unadhani ni kwa nini mademu wasanii wakangi kwa industry? Hebu tuambie unadhani ni kwa nini? Ushajiuliza hivyo? Mademu wanapitia changamoto nyingi sana hata kushinda Sima Boys. Kwa sababu kwanza hata kukaa kwa ndoa yake inaweza mshinda kabisa, kwa sababu hata kwa nenda show utapata DJ before amcheze anataka ABCD, vitu kama hizo. So industry inakuanga hivyo. Vitu mingi zina happen sana kwa industry. So kama wewe si mtu wa kujiheshimu na mtu wa kujielewa, utapata una mess na itakuwa ngumu sana kukaa na familia. Kwa sababu wengine hatawaoi. Wengine ni legend lakini hujaijua bibi yake ni nani. Unaona? Peti hebu sema kwa nini kwanza mademu. Ndio hebu sema maoni yako. Si kweli ndugu? Mimi ile kitu ningependa kusema hapa. Mambo ya ndoa ni ile kitu mmekubaliana nyinyi wawili. Yes. Bibi na bwana vile mtaishi. Na hakuna haja kuchunga bibi ama bibi achunge bwana. Kila mtu anafaa jichunge. Yes. Sababu tunajua disadvantages ya ndoa na advantages. Yes. Kuna mahali unaweza kujia kuharibu ndoa. Yes. Unaona? Na ndoa, kulea ndoa si kitu rahisi. Lazima kuharibu ni dakika moja. Lakini kutengeneza ndoa mpaka ikomaa, you have to sweat a lot. Unaona? Sasa lazima nyinyi wawili mvumiliane, mkae chini, muelewane, mseme hii mambo ya ujinga sitaki. Na bibi naye aseme hata bibi anaweza tongozwa. Si mwanaume peke yake anaweza tafuta nini? Ni ile sasa wewe ucontrol ile inaitwaje? You can assist me out there. Ucontrol yani your feelings. Si ndio? Ucontrol your feelings, uone hii mambo, hii njia nikienda ni mbaya. Hii njia ni mzuri. Kama ni kulea watoto, wacha tulea watoto. Nyinyi wawili mkikubaliana mkue kitu kimoja, maisha itaendelea vizuri. Yes. Unaona? Yes. It's not all about music only. Inaletanga hiyo shida. Hata mtu anaweza kuwa anafanya kazi nyingine hata kwa ofisi wapi, unakuta mambo ya relationship iko. Unaona? Ile kitu kubwa ni ile kufanya nini? Kuheshimiana kwa ndoa.
Mkiona mseme hatutaki kitu kama hii, hatutaki kitu kama hii. Nyinyi wote wawili mkae pamoja, mkue kitu kimoja, mkue waaminifu. Si ndio inasema ni waaminifu? Yes. Wewe uamini mimi wewe ni bibi yangu, na huyo aamini huyu ni bwana yake. Yes. Nyinyi wawili. Yes. Sasa kitu kama hiyo unaweza kuishi hata kama hauna pesa. Bibi anaona huyu ni mzee wangu. Haya, hata kama bibi yako amekosa, unajaribu kuvumilia. Nyumbani lazima watu wakose. Naweza gombana kidogo hivi, hiyo ni mambo ya kawaida. Sasa hata mkigombana sio ile inaweza kufika to an extent mpaka muachane, hapana. Hiyo mnakaa chini nyinyi wawili, msiingize mtu wa tatu. Nyinyi wawili kwa nyumba mnasema makosa ilitokea hapa na huyu, mnaongea. Mkimaliza kuongea mnaleta minds together, mna settle. Na maisha inaendelea. Yes. Hiyo ndio maana ya ndoa. Yes. Betty, ongeza, najua leo tumekulemea. Leo tumekulemea Betty. Amjenilemea, naona tu the kind of mind mko nayo, the kind of mindset mko nayo, but just accept that majority of the people wenye wanaribingi ndoa ni wanamume. Let us just accept. Unaweza pata mwanamume akona hata na watoto 9 na bado ana cheat tu. Watoto 9 with different baby mamas na bado ana cheat tu. Alafu ukimuuliza mbona unafanya hivi, ana hata valid yani he's not even sure anataka kukuambia nini. Nimeona hapo Kokomo amesema uweke link, he has a lot of questions to ask me. Yes. Tumanisha link aniulize because I'm so ready for you guys, but just make sure that vile unaongea maybe uko na crush hapo anakutafuta sana, but when you come here and utter nonsense then unatutoa roho. But a lot of married men wanna cheat. And let me tell you, sahi hata President Uhuru Kenyatta announced like married, kama uko na married man, kila kitu is stop. Ukipatwa nayo mnashikwa, yani mnauliwa. I'm telling you, economy inaenda kurudi chini. Ni married men wanafanya economy inakuwa stable. Let me tell you. Wao ndio wanatulipia rent, wao ndio wanatufanyia kila kitu. You see? But cheating is a choice. Nobody can force you to cheat. You can control men. That is something you can control. And if you know so well you are getting married just in case ndio marafiki zako wakuone ama watu wa nyumbani wakuone, then it's wrong. It's a wrong thing. And I have a question for you. At what age should a woman get married? Daddy? Okay, nitatujibu. Akichukua kitambulisho after 18 and above. 18 and above. 18 when ako ready ama kama atabada hajakuwa ready? Unajua itategemea. Kama pengine anasoma, unajua kuna mambo zingine zinazozuia mtu asiolewe haraka. So unaona kama wale wanasoma pengine masters nini vitu kama hizo. Lakini kuoa ni choice ya mtu. Okay, nimesema 18 and above. Nimesema hiyo, lakini sasa ujue hiyo yani ni ile age umechukua ID. Na maanisha huyo mtu amekuwa machua. Naona. Yes. Amekuwa machua na anaweza jua kulinda mzee wake. Si ndio? Anajua kupika, kufua. Hiyo mambo yote ya nyumba. Let me ask you. Hata ile mambo ingine ya bed. Si ni ukweli? Yes. Anaweza fanya mzuri. Hata mimi naonanga hiyo sheria ikichenjiwa at 12. Mtu ako ready kuolewa. Siku hizi watoto wanajuanga hizo vitu wakiwa na 5 years. Let me just ask you a question. Unasema at 12 really? At 12 years unataka dem aoe? Yes, wakiwa na 12 years. Kumaanisha wakati 12 years ndio ilikuwa kama 18 years. Don't you think you're being so insensitive? Alafu bro, you said eti dem akifika 18 anaweza ako tu ready kutunza bwana. Kwani marriage tunainganga hii marriage kuwatunza ama inakuanga ni unafaa unitunze nikutunze? Because you are not the first person nasikia nasema eti dem anafaa kuolewa. Okay, nimesema hivyo juu kazi mingi za nyumba mama huwa anafanya. Most of the time zako nje. Mambo ya kupika, mambo ya kufanya nini. Unaona sasa. Sasa lazima awe mtu amekuwa machua. Huyu mtu ameshalelewa na wazazi, akifika hiyo age ameshafunzwa. So unaona? Sasa tukisema age kidogo sana, already atakuwa hajakomaa vizuri, bila anaweza fanya kazi za nyumba.
Juu kazi mingi ya nyumba si mama. Mzee anaenda kazi. Anaenda kutafuta kuendelea. So inakuanga ni nyinyi hamna mkono ya kufanya kazi. Why is it that mwanamke lazima afanye tu hizo kazi za nyumba? And when we started about ile DJ Shiti mlisema siku hizi mnataka wasichana wenye pia wako na pesa. It's a 50-50. Ukilipa school fees dem alipe nyumba. Tena sisi ndio tukishawasaidia kufanya vitu zenye mnafaa kufanya, tena bado tufanye kazi zote za nyumba. Don't you think you people are being too much, mnatuwekanga as slaves? Hapana, mimi nimesha kuambia kazi mingi. So unaona mama most of the time wako kwa nyumba. Sasa ako na watoto. Unaona? Sasa do you expect mzaa kuja kwa nyumba? Okay, inaweza fika mahali kama asikii poa, na mgonjwa ama nini, unamsaidia. Watu wanasaidiana. Si ni ukweli? Lakini most of the time ni yeye ndiye anafanya hizo kazi. Yeye ndiye anapika, yeye ndiye anafanya. Huwezi expect mzaa ameshinda kwa mjengo kama anabeba mawe akuja kwa nyumba achukue tena aoshe sufuria na apike. Ina happen kweli? Huyu mzaa amechoka naye anafanya kazi za nyumba. Sasa ndio nimesema ile right age ya kuoa at least tuseme kama hata 18. Yes. Itakuwa mzuri sababu huyu mtu amekomaa akili. Unaona? Amefunzwa tayari, amefunzwa na mama yake. Yes. Ameshaelewa hizo kazi. Yes. Watazamaji kuja na wageni atawakaribisha. Atajua wazazi nini. Sema welcome wale wageni wako wanakuja. Yes. Yes. Watazamaji wa Mtembei TV, kuna link ambayo tumeiweka hapo kwenye comment section. Hakikisha kwamba una click hiyo link, join hapa, tupige story, ulize mgeni wetu maswali, ulize Peti maswali. Kwanza Peti leo ndio watu naona wana comment sana. Peti, mic yako wakuone vizuri. Leo naona Derek ako ready. Derek. Yes, naona tu na smile tu leo, nikao nataka kupeleka Peti bio. Yeah, I'm ready. Sawa, unmute your mic Derek basi. Yes, good morning everyone. Good morning. Derek, tuambie unatutazama ukiwa wapi? Oh, thank you so much. I'm viewing from Kirinyaga County as usual. Yes. And first of all, let me greet everyone happy Sabbath to those who are going to church. Yes. Yeah, happy Sabbath. Okay, good morning Peti. Good morning Mr. Derek Okomo. I can see your smile. Do you know what I want to ask you? No, I'm ready for you. Sitaki nikupatie ile pesa ngumu ka hujaanza. Okay. But first of all, to react on there's a question someone asked you. There's a question you were asked about that some people are cheating. Whether you are commenting that men are the one cheating, the first people to cause chaos in the family. Is it true that they are the people making a family to be broken, like in that state? Yes, because they see and they approach. You see women, you hunt them down, then you get confused. Assume you are a man. What makes you cheat your wife? Okay, what will make me cheat on my wife is me having no good choices, me not being transparent, not being honest. I don't want to be loyal. But ni wasichana, I'll have seen a woman who is trying to confuse me. So that is the answer. So most ladies are not loyal, they are not faithful. What you have said exactly, that is why men cheat. So the first people who are making a mistake are ladies, just as you have answered yourself. Are you convinced? I'm not convinced. I know whatever you are trying to force me. I know whatever you are trying to do. You are trying to force me ama unidanganye to trick me nikubali, like because ni sisi wasichana ndo mnaonanga ndo mnakuwa na tamaa. I know that is what you want me to say, but I will not say it. Okay, you know what, madam? Yes. If I can get all that I need in relationship, I have got no choice to look for another one. But if I see what I was expecting, maybe we were in relationship with you, what I was expecting to get from you, I now don't get, it will force me now let me look for another choice. Or
if you start to misbehave, or maybe I have realized that there's something you are doing hidden with another person, it will be now tit for tat. And that's why most men, especially most men, if they don't get according to what they expect, they will look for another person who will satisfy them according to what they expect. So it all begins from being unfaithful to one another. That is Mr. the Derek. journey. Okay, Mr. Derek. Yes. Let me just tell you something. You said that expectations fails kama you are in this particular marriage with your wife, right? So you can cheat kama ameanza kubadilika kama nini. What if the other one that you are going to pick pia ameanza kuchange? How many women are you going to have? Several. Wow, Mr. Derek. Like how many? But is it a sin to have several? Yeah? Is it a sin to have several wives? Is it a sin? No, it is not a sin to have several wives. It is not a sin to have several wives, Mr. Derek, but there is no way you can have a lot of women and then you assume like everything is just okay. But what about if I decide to build a house for each? They are here together with me. They are here in the same homestead. The first wife, second wife, in that order. There are so many here. Several, like a Kuku Danger. The famous Kuku Danger. I do several, and I can and it's famous, well known. Don't you think those women, some of them walikuwa natumika? No, they were feeling well. Wow. Okay, another question, Mr. Derek, because I'm really right for you. Just ask me. Are you consulting question? Just ask me. No, I'm not okay, at what age should someone get married, a woman? The right age for a woman to get married? Yeah. Above 18? Yes. Above 18? Yes, above 18. Exactly. Yes, Derek, tuambie. A woman or a lady will get married at the age of maybe from 19 going onward. If you are above 18, the laws allow you to get married because now you're grown up, you can decide. But there are also some possibilities that maybe due to personal interest, their personal interest that a lady might have, that now as to me, I still want to concentrate. Those are personal interests. But constitutionally, marrying a lady above 18 years has got no effect at all. But now, if you want to consider personal interest, now according to you or myself, I might decide that because I want to do this and this, and marrying will make me to have several responsibilities that maybe I'm unable to afford. Now let me push this at 20 years old, maybe up to this particular age, I shall have done something to make me sustain my wife. You see? But constitutionally, at the age of 19 and above, or 18 and above, from 19 going onward, you are free to get married. Wow. All right, I'm not so contented, but it looks like you are ready for me, but your questions have suddenly evaporated. Thanks God. No, the question I wanted you first of all to engage me, because first, what I want to ask you is very simple. It was concerning this amount of there's a discussion that was going on about money, someone being given 150 shillings, and then the wife is complaining, and you are complaining, by the way, you yourself was complaining that is too little. Yes, I was complaining, and I'm still complaining, and I'm still calling upon men to be responsible. Yes. Can I ask now simple question, why do people get married? Some people like most lawyers, let me just attack lawyers kidogo too. Some people like most lawyers marry under influence. They marry so that they can get someone who can cook ugali for them all the time. Some people get married because of the pressure. Some people get married because they have made their choice, they want to settle.
And some people just marry because people marry, and some can also marry because of circumstances. Umeita dem pale kwako akutembelee, na unaona tu anazidi tu kukaa, nguo zake anazidi tu kuleta pole pole, marriage imeingia, hataki kwenda. Mama yangu. Oh, okay. Now, according to you, Yes. why Yes. would you wish to marry? According to you, Network what yako can inatusumbua make kidogo. you to get married? Okay, the only thing that will make me get married is when I get a liquid guy, whom at the same time he will be understanding, he will understand me, and he will be responsible to cater for everything that I need, responsible for his kids and everything. That is the only circumstance. Okay, the question I'm posting, according to you as an individual, what Yes. can make you to get married? Okay, like I said, Okay, a liquid am I guy. now audible? Yeah, talk so that I can listen to you. Hello? Yes, Derek. Unatusikia? Okay. Now, in terms of, as we begin this, Derek, nini yake inasumbua kidogo. Peti tuambie kitu Peti. Yeah. So I was just telling Mr. Derek a few minutes ago, he was asking me under what circumstances can I get married? Yes. I will only get married in this Kenya when I'm 26 years. I still have about 3 years to go. Mm-hmm. When I'm 26 years, that is number one. Mm-hmm. When I find someone we are compatible with, someone who can entertain me, who can entertain my nonsense, someone who can understand me well. Yes. And someone who is liquid, because I'm not going to choose a pervert. Mi nimeteseka sana, so why will I have somebody mwenye pia anateseka? Nimeteseka sana, that's why I come here every morning sana, so that nipate kitu. Mbona bado nitafute mwenye anatafuta? So I believe if God is going to give me my Mr. Right, supposedly ye pia sahi inafaa kuwa ameanza kusave. Yes. Naona Derek asharudi. Derek, unmute tena mic. Maybe ukimalizia swali yako. oh, okay, I lost my network. Sorry for that, and I'm back. Yes, asante. Okay, thank you for that response, madam. And you said that you can you have got right. You can post that this the amount that will be given. Is it that right? Yes, I can post. Yes, I can write the qualities of a man I want. Do you think now for example you've done it outside marriage? Maybe you have a child with someone who is not your husband, but you want to request something. Do you think pressurizing someone to give you specific amount, it now entails commercial? It is like commercial. You do it for business. Okay, let me tell you, it is not for business, but let me tell you, mwanamume akioa, that simply means he's my dad, is going to take my dad's position. He's my elder brother, anaenda kuchukua your position. So, according to me, he's entitled to give me whatever I ask him to give. Okay, now a good question concerning that, huh? Okay, what single event, as in event, you understand event, huh? What single event has made the biggest impact on whom you are as at now? The event that has made you great impact on you as a lady. Dating someone who is liquid. And being finding a job for my own self. Finding a job for your own self. Now, am I audible? Yes. Okay. Do you think human morality is learned or innate?
morality of human? Do you think it is innate, as in inbuilt, or it is you learn it from someone? It is inbuilt. You cannot learn it from someone. Yes, my perception. And then, what lies? Because everyone always lie, but what lies do you often do in your life? Maybe in your daily activities when doing things. What kind of the lies that you normally do? The one you do often. Asking for money urgently. Yes, carry on. Saying that I love you and I don't mean it. Yes. Or at times when I'm just bored, I don't want to talk to a particular person and he's calling me, I just create something that I was cooking, or my mom is calling me. I just create something. Those are the lies I tell on a daily basis. And then how do you feel? How do you feel if someone does it the same? If someone lies to you in the similar way you do to the other people? So it's so hard for me to give someone a room to do the same thing. Nimeperfect kwa hizo vitu, so mtu hawezi kuja na njaro zangu kunidanganya, and I don't give a room. And then, don't you see that 150 you are complaining about? Now you are also a victim, because you say the lies that you normally do, asking money urgently. Don't you see the person was also lies? Like, I can say maybe it is a lie, because asking money urgently is like a lie to you. Don't you see it is the same? No, it is not a lie. No, but you have said... But no, don't run away. That's it. Asking money urgently. That is the kind of lies you do oftenly. Urgently, just ask. Yes, asking for money urgently, but I'm not talking about this small money zenye zinalipwa kwa Super Metro. That's Super Metro bus fare. I'm talking about big amount. I'm looking for some reasonable money. Yes. Just test someone's capability. Okay, let me tell you something. Acha niwachanue kidogo, because I'm surrounded na wanamume, wewe pia ni mwanamume. A woman ndiye akuombe hiyo pesa urgently, anajua vile mfuko yako inakaa. If I know like huyu naye anakuanga amesota kila siku, nitakuomba pesa ya credit, nitakuomba pesa ya unga ya jioni. So we know people whom we can ask money urgently. Hii pesa ya urgently tunaombanga ma big boys. Na pap 10,000, 20,000, okay? It is just not any other guy. We choose. We know them. In our contact list, we know those who we can ask for money urgently. But our reja, nisaidie unga ya ujioni, nisaidie pesa ya nyanya. Alafu Peti, kuna kabla uendelee, kuna hii maneno watu wanasema if you ni nani alisema, I think Jalango, ati if you have not dated a Luo man, you are single. What is so special in Luo men? Because it is something that is trending, that if you have not dated a Luo man, it is like you are single. It's because Luo man will show you what you've never seen in your life. A Luo man could be cheating even with 50 women and you will never know. Anaweza kupeleka out kwa club, nyinyi yote mko hii club, na anaambia yule we ni sister yake mdogo nini. So Luo men, according to me, Luo men wanakupiga character development, according to me. But do you think all Luo men are rich? All of them, because they are known to be spending. That is why ladies like them. They will take you to good places. Do you think all of them are rich? Yes, all Luo men are rich when it comes to ladies. When they find a woman they want, they will always go apige hata mjengo, akilipwa hiyo 500 akupeleka kuspoil your day. So according to me, Luo men, all of them are rich, but only when it comes to a woman ukipendwa. Hata Waluya pia ni warich. Wachana na Waluya. Waluya pia ni warich. Now you are saying, okay, you like Luo men. Now, for example, if
the men are paraded. We have Luo, we have Kisi, we have Lawyer, we have Wakamba, and you are told to give the distinction. Maybe I like a Luo man because of this. I hate Kisi because of this and this. Are you able to explain and to give the difference? Yes, I am very able to explain. Able start with Mloya, because you concern on Mloya sana. I cannot date a Luya simply because they love beating their women. Waluya wanapenda kujipanga sana. They don't give you an ear. Yani Mluya akishasema ni hivi na hiyo ni final. Hawatakupatia nafasi. Na Mkisi? Okay, Mkisi ako na temper. Temper kama ya mchawi wa Mabei. Mkisi ako na temper mbaya sana. Yeye anaweza hata sikia bibi yake alikuwa mahali anakuja tu na anaanza tu kukulima tu. And then Kisses, they love leaving their women back in the village. Then they come to Nairobi kuambia Njeri mimi nakupeleka nyumbani. So Kisses wanapenda kuacha mabibi yao nyumbani wakistruggle na ng'ombe na ndizi. Na Mkamba? I fear Kambas. Kamba ni mwenye anaweza kukuoa ama mnaweza date, ukimwambia unatoka hiyo relationship anaweza kukuroga. Alafu Mkikuyu? Mkikuyu, these people will always be stingy. Mkikuyu ndiye akutolea hiyo pesa hata kama mmezaa, amekubali aende na wewe kwa supermarket akununulie. Yani anatakanga like hii pesa imeaccount for nini? Wow. Now, what about Mjaluo? Why do you like Mjaluo? Now, apart from all that, someone was saying that's how they call people. How do they call people? How at Wajaluo? That's how they call people. Ma'am. They call you ma'am. You can imagine when a man calls you and you feel like you are his mother. Ma'am, baby na, toto na, yani, hey. Imagine, Kuma, you know these things. I don't know. You know these things. You're just Derek. Leo ni siku special sana, tuko na mgeni wetu hapa. Aingia. Na tunataka wanamtembei mjue yako na uwezo gani, anafanya nini, tumjue kwa sababu leo tumemweka kwa show kwa mmoja wetu. Lakini amekuja hapa kwa sababu ya mambo special sana. Kuna muziki wake ambao alifanya muziki wa amani, muziki alifanyia wa Kenya, na tunaomba tuwachezee wanamtembei. Alafu pia kuna Litungu. Wacha uione hapa kwanza Mr. Derek na wanamtembei. Ako nayo, amekuja nayo studio. Ndio hiyo hapo. Amekuja nayo instrument ya kucheza muziki. Hebu gonga piga kidogo before tuweke ngoma yako. Na sauti. Unasikia Derek? Yes, achia tu hapo. So tunaomba tucheze muziki wake ambao mwenyewe aliurecord. Wanamtembei wasikie, watuambie ni muziki kama muirete, mseme out of 10 mnaipatia ngapi? Kwa sababu ni muziki najua mtaupenda sana, si ndio? Ndio muziki mwenyewe. Muziki Safi Studio. Moyo Kenya ni nchi yetu, Kenya ni nchi yetu. Uhuru ni simba ya Kenya, uhuru ni simba ya Kenya. Ruto ni simba ya Kenya, Ruto ni simba ya Kenya. Ukende numanyire moyo, ukende numanyire moyo. Kenya ni nchi yetu, Kenya ni nchi yetu. Kenya ni nchi ambayo inapendwa na nchi zote za Afrika. Viongozi wetu Uhuru Rais na naibu wake na baba wetu Raila Amolo Odinga, nawaomba sana kwa ile kazi ambayo mnafanya, kazi mzuri, na viongozi mshikane pamoja na muendelee kulinda nchi yetu ikae na amani. Kwamba ni baba wetu, kwamba ni baba
kumoyo, Wakenya ningorendi kumoyo, Wakenya ningorendi kumoyo. Ruto ni simba ya Kenya, Ruto ni simba ya Kenya, Uhuru ni simba ya Kenya, Uhuru ni simba ya Kenya. Ukwambo ni baba wetu, Ukwambo ni baba wetu. Wakenya ningorendi kumoyo, Wakenya ningorendi kumoyo. Yes, wanamtembei. Yes, imekuwa amazing sana. Tuko na ndugu wetu hapo, mmeona hiyo ngoma yake na ni ngoma mzuri sana. So tunataka tupige naye story, atuelezee safari yake ya muziki ilianzia wapi. Karibu sana ndugu, najua tumepiga na wewe show, imekuwa amazing sana. Hata watu wamedhani ni kama Peti leo amepata mwenzake mwenye atakuwa anakali hiyo kiti. Kuna watu walikuwa wanajiuliza wewe ni nani. Kwa majina kwanza unaitwa nani? Kwa majina naitwa Evans Andiva. Yes. Ninashukuru sana kunikaribisha hapa. Yes, karibu sana TV. Karibu sana. Na mimi mambo ya muziki nimekuwa nikifanya kwa muda. Yes. But shida yenye nimekuwa nayo ni safe lack of finance. Yes. Kwanza tunaomba kwanza utueleze safari yako ya muziki imeanzia wapi. Kwanza Evans, wewe umetoka wapi? Umezaliwa wapi na umesomea wapi? Mimi ni mtu upande wa Western. Yes. Upande wa kwetu nimezaliwa Hamisi. Nimezaliwa Hamisi. Na wazazi wangu wote wako. Yes. Yeah, my parents wako. Wewe ni mtoto wangapi kwenye familia yenu? Mimi ndio first born. Oh, first born. Mimi ndio first born. Yes. Umesomea shule gani? Mimi nimesomea Vivogi Secondary High School. Yes. Yeah. Na huu muziki wako ni wa kwanza ama kuna muziki zingine ushaifanya? Hii muziki wangu ni wa kwanza. Yes. Sababu sikukuwa na uwezo, ndio hata ningeingia kwa studio kitambo na ningeshoot, ningefanya hii mambo yote. Lakini kulingana na ile kazi nafanya, hii ya jua kali kidogo hii, ndio nasanya hiyo pesa, nikasanya, ndio nikaenda studio nikarekodi hii muziki. Kwanza before in the studio, ulikuwaje? Ulianzaje muziki? Ulijuaje uko na talanta kwanza ya muziki? When did you discover that you can sing? Niende kwa studio. Nimekuwa mtu wa kutembea. Nikitembea huku nikitembea kwa hizi makilabu na sherehe ndogo. Yes. Nikitumbuiza watu. Hivyo tu. Kama mtu ako na kitu kidogo ananitupia. Yes. Hivyo. Nikikurudisha nyuma, ulijipata aje Nairobi? Sorry kwa kukatiza, ukiendelea kuongea. I'm sorry wanamtembei. Ulifika aje Nairobi ndio pia uanze? Tunajua ulikuwa unatembea huko Nairobi kwa klabu, ama safari yako ya kuperform ilianzaje, ya kuperform nje? Kuperform kukuja huko Nairobi, unajua obvious ukikuja Nairobi lazima uwe na mtu unakuja kwake kujishikilia. Yes. Sababu umetoka reserve. Yes. Hauja settle. Yes. Unaona sasa? Yes. Sasa nilikuja kwa mjomba yangu nikakaa kwake, nikapata kibarua, nikafanya kidogo. Haya, nikafikiria nikasema juu niko na hii talent. Nikaanza kusema kuna fulani nilikuwa nacheza. Nikaitengeneza. Kitu inaitwa litungu. Yes. Nikaitengeneza. Nikaanza kucheza. Nikajaribu kucheza, nikaona watu wanafurahia. Sasa watu wenyewe walikuwa wananiita kuja utuchezee hapa kwa kilabu, kuja hivi kwa masherehe, kwa makanisa. Hivyo tu. Sasa ni ulitengeneza? Hii ni mimi mwenyewe nimetengeneza hii litungu iko. Hebu inua juu kwa na mtembei waone wenyewe ndio wana join size. Hata ndio nimetumia kwa hii wimbo ya Simba ya Kenya. Oh, ndio hii. Nice. Ukiangalia utaona ni hiyo kwa picha. Hii itabidi hata before endelee interview tuchapie kidogo. Tuchapie tu akapela kidogo. Acha nimsongee kidogo. Yes, msongee Peti ndio sasa ukuje na hizo, ukuje na maswali. Tunajua umejipanga na maswali nyingi sana kwenye Peti atakuuliza. Msongezee mic Peti. Yes, asante sana. Ukisimama, hebu ongeza tu kitu simame. Ambia sawa dada. Au tuimbi kidogo. Moyo ningorendi kumoyo. Moyo ningorendi kumoyo. Kenya ni nchi yetu.
Kenya ni nchi yetu. Ugende numanyire moyo. Ugende numanyire moyo. Tuna Derek anafurahi Kenya sana. ni nchi yetu. Kenya ni nchi yetu. Hey, nice. Asante sana. Wanamtembei popote ulipo, comment hapo kwenye comment section, tuambie unatutazama ukiwa wapi. Tuko na mgeni wetu hapa ambaye ametutembelea, ni msanii na tutapata mambo, tunataka tujue mambo mengi sana kumuhusu. Kama uko na swali yoyote unataka kumuuliza, kindly comment hapo chini utuambie. Unahisiaje kwa mgeni wetu wa siku ya leo? Unasikia ana hiyo litungu inakuguza aje? Hebu na pia tueleze kwa lugha yenu hiyo litungu unaitaje. Comment hapo kwenye comment section na tutakuwa tunakumention. Peti atakuwa anakumention hapa, anakubig up, unajua vitu kama hizo. Peti, nafasi ni yako kwa mgeni wetu Peti. Karibu mgeni wetu. So ni changamoto gani unapatanga kama unacheza hii instrument? Changamoto yenye napata wakati nacheza muziki, tuseme in music industry, sio hiyo tunaongelelea ile advantages. Ile shida yenye napata ni ukosefu wa pesa. Juu kama ningekuwa na pesa ningekuwa nimefanya hii mambo mingi. Alafu poor marketing. Juu mimi lazima nitoke niende nifanye jua kali kidogo ndio watu wangu waweze kukula, ndio hii mambo ingine ya muziki iendelee. Unaona? Sasa hiyo ni ile shida napitia. Alafu shida ingine, hii wimbo nimepost, hakuna hata mkubwa mmoja ama MCA ama mbunge ama hata mtu mmoja ya serikali ani support, hakuna. Na hii wimbo niliimba ni wimbo ya amani, ilikuwa ya kurudisha political temperatures chini. Wakati wa handshake ndio nimeimba hii wimbo. Kwa hivyo ni ile njia nilikuwa najaribu kupeana message kwa watu wafanye nini, yani kuunganisha watu pamoja. So wakati ulikuwa unatunga huu wimbo ndio ikuje, ulikuwa unatunga like politicians waone wakusaidie na pesa, ama ulikuwa like what was the reason why uliamua kutunga hii wimbo? Ile sababu niliamua kutunga hii wimbo ni wakati niliona wakati wa upinzani na serikali walikuwa nafutana. Sasa nikasema sasa mimi communication yangu naweza pitia hii wimbo, at least mtu akisikiza anaweza pata hiyo message, aone kweli tunafaa tuishi pamoja kama sisters and brothers. Sisi wote ni Wakenya, hakuna mtu anaishi nchi moja, lazima tunatembea pamoja. Sasa ndio ilifanya nikaimba hii wimbo ya kuunganisha Wakenya. Hii ni wimbo ya amani. Okay, pale mbele umesema ulitunga hii wimbo ukauimba ukapost pale YouTube, lakini hakuna politician yote amecome through. Ukipost hii wimbo ulikuwa unataka like politician akusaidie kivipi? Yaani nilikuwa namaanisha politicians, sababu hawa ndio wanatuongoza, hawa ndio viongozi na wanaweza ni support mtu kama mimi, mtu niko chini. Ninajaribu kuhustle ndio nipate chakula. Nilishaongea hiyo. Sasa mtu kama MCA ama mbunge or anybody from government mwenye anaweza nisaidia, wawezi wakakosa wako. Ulikuwa unataka like kama wanakusaidia wakusaidie kivipi? Support, unajua support is a very wide thing. Wakusaidie kivipi? Kuni support hata kama wanaweza ni support wanipatie wanisaidia na music instrument ili niendelee. Inaweza kuwa hata ni mzuri bado, sababu ni talent yenye niko nayo na nimezaliwa nayo. Unaona? Na hapo mbele ulisema we ni mwanabiashara, ulisema unafanya jua kali. What if mmoja ajitokeze tu na aseme hii muziki hataki kuendelesha hii muziki cause kuna a lot of musicians, akupatie job, ni gani utachagua? Sasa upande wa job itategemea ni job gani. Unaona sasa? Lakini hata nikipewa any support siwezi kataa, sababu kama hauna utakubali ile umepewa.
Okay, and what if kama tu wenye wanatu watch ama watu wengine tu kutoka mahali ndio wanataka kukusaidia, they want to support in your music career and not politicians, will you still accept? Si ndio mimi natafuta usaidizi. Anybody willing can support me, it's okay. Sababu unaweza kuwa uko na talent but hauna ile uwezo ya kufanya hii talent ikue ama ikomae, unaona. Na kama mziki wako ulikuwa ni mziki wa Kenya, kama vile tumesikia ni mziki umesifu sana Kenya, mbona ukuamua kuimba wimbo huu kwa Kiswahili, ukaamua kuimba kwa lugha ya nyumbani, wakati kama ni mziki wa Kenya tuko tribes mingi, na labda ukiimba kwa Kiswahili ukikuwa unafanya watu wasikie message yako kwa urahisi sana. Kiswahili ni lugha inatumika sana hapa Kenya. Mbona uliamua kuimba na lugha ya nyumbani ama Kiluya kwa? Okay. Hapo mahali pa kuimba na lugha ya nyumbani, unaona hii music, this is a traditional song. Sasa traditional song, na hata vile nimefanya ukiangalia hiyo wimbo already nimetranslate. Unaweza isoma na uone kila kitu nimemaanisha. Hata kama nimeimba na Kiluya nipati kidogo sana. Lakini nimeimba na Kiluya already, hata mimi mwenyewe ni Mluya. Na this is a traditional song. Unaona? Ni ile tumejaribu ku advance ikiingia kwa nini ya standard ya siku hizi. Somebody may like it. Kitu kama hiyo. Maybe unaweza tueleza ni changamoto gani ulipitia wakati unaandika huo wimbo ama wakati pia una shoot? Hebu tueleze struggles gani ulipitia wakati unaandaa wimbo? Kuandika wimbo? Yes. Kuandika wimbo haikukuwa na shida. Ile shida yenye imetokea ni ukosefu wa pesa ya kwenda kwa studio kurekodi. Yes. Utafuta pesa kidogo kidogo. Sababu kama uko na talent inakuwa rahisi, sababu already kuimba si shida, lakini financing, naona financing ndio imekuwa shida. Maybe ushaifikiria pia kufanya collab maybe na msanii yote kutoka Western ama msanii wote hapa Kenya? Na pia nataka utuambie ni msanii gani anakuinspire sana na kuvutia sana hapo nchini Kenya mwenye maybe siku moja unaweza tamani kufanya naye kazi? Huyu kijana anaitwa Steve K. Yes. Kama mnamfahamu. Ni msanii mkubwa. Huyo. Yes. Huyo I think ni hapo pande Western yako sawa. Yes. Nini nakuvutia kufanya naye kazi? Uimbaji wake ninafanya ninanifurahisha yani. Yes. Yeah. Na maybe tunataka utueleze in general, wasanii wenye wanachipuka kuna changamoto nyingi sana wanapitia. Maybe wewe kibinafsi unaona nini maybe serikali inafaa kuingililia, labda isaidie wasanii hapa Kenya wenye wanachipuka, ama nini unaona inafaa kubadilisha kwa industry yetu ya Kenya, maybe inaweza kuja kufeva msanii wa chini? Sasa ile kitu inaweza saidia, yes, nimeshakuambia ni finance. Na itategemea huyu mtu kama ako capable kufanya hiyo kazi, kama ako na hiyo talent. Kama tuko na mahali kama I think hapa National Theatre. Yes. Una remember Nairobi karibu na hapa KBC. Yes. Hata nimewahi enda hapo siku moja nikapewa interview. Oh yes. Yeah, hapa Radio Ingo. Yes. Nilipewa interview. Sasa hapa vijana wanakujanga hapo. Unaona? Sasa vijana kama hao inafaa wanasaidiwa na serikali. Kama mtu anaweza ama anafanya kitu inaonekana, anaweza supportiwa na serikali. Yes. Ili akipata pesa ama anapewa kama loan, hiyo pesa inarudi inakatwa. Inarudi kwa serikali. Hiyo ndio mtu anaweza saidika. Sababu serikali nayo haiwezi kupea pesa bure. Already pesa ya serikali iko kwa budget. Lakini inamaanisha in case kama unaweza fanya kitu, unaweza pewa loan ama waone kama huyu ni msanii, lakini baadaye atakuja kupata pesa. Akipata hiyo pesa, already they have your record nini. Yes. Wanakata hiyo pesa yako ile walikusaidia na wakafanya nini? Ukajisaidia. Yes. Sasa ukakuwa kimuziki. Yes. Juzi Alikiba'S alikuwa anapigania wasanii. Akisema wasanii ngoma zao zichezwe 75% hapo nchini Kenya. Na
wanasema muziki wa nje unachezwa sana hapa Kenya, ina affect wasanii wetu wasikiki. Unadhani ni ukweli Eric Omondi alikuwa anafanya jambo la busara? Maybe unaona Eric Omondi kupigania wasanii na wasaidia kiasi gani? Kama pia ulipata hizo unajua sasa Eric Omondi yeye anajaribu kutetea wasanii sababu anaona sasa wasanii wako hii Kenya na wapati kitu. Yes. Na outsiders I think hao ndio wana benefit. Yes. Sasa hiyo issue ilikuwa hapo, sasa wanaona hata hao Wakenya wako wasanii wako chini. Yes. Wafanye nini? Wanaweza promotiwa na wakakuwa. Sababu talent ni kazi. Yes. Kama umeweka maanani na umejipanga mzuri. Yes. Ni kazi. Saizi nikikuita event, nafaa kufuata vigezo, yani vitu nafaa kufuata nini ndio nikupate vigezo? Na pia rate kati yako ni pesa ngapi? Unalipisha pesa ngapi kwa event? Wewe kama msanii umejipangaje? Kama msanii unajua itategemea which part of unachezea. Kama ni local, kama ni international, unajua inategemea. Una expect kama ni town, unajua watu wako na pesa. Unaweza charge high. Kama ni hizi ndogo ndogo kama Mkanyobani, Mkayole, unajua lazima uchaji kidogo kulingana na ile mapato. Hata ukisema kila mtu akikupea 300 kama ni huko. Kama town hata ukisema 1000 ama 500, it will be okay. Yes. Sababu huyo mtu anajiweza, ako na uwezo. Yes. Na ukirudi huku chini unakuta hata pengine ukimwambia hiyo ni ile kujikaza tu. Yes. Yeah. Nilikuwa naambiwa na promoter fulani ambaye ni rafiki yangu, sitamtaja kwa majina, lakini alikuwa anasema shida ya wasanii wa Kenya hawajui hata yao ni pesa ngapi. Wajui akienda event anafaa kuitisha pesa ngapi. Na hiyo ndio inafanya maybe wasanii wa Kenya inasemekana hawana pesa. Na wengine hata hawana management, wana watu wanao represent. Hata akienda event ana mtu mwenye anaweza muongelelee mwenye ako chini yake kama yani mtu wake kama management wake, na hiyo ndio inafanya wasanii wa Kenya hawalipi pesa mzuri. Unadhani unaweza semaje kwa hiyo? I think hii kitu sasa kitu kama hiyo inafaa sasa watu wa music copyright waingilie, sababu hiyo ni idara yao. Music industry. Yes. Ndio wanaweza regulate hiyo mambo yote. Wajua hawa watu wana struggle. Sababu hata ukienda kushoot video lazima utafute pesa. Sio kweli. Kwenda kurekodi wimbo kwa studio lazima utafute pesa. Ukue na pesa. Sasa kama hauna uwezo utafanya nini? Ni msanii binafsi wewe. Umejipangaje? Mtu akikuja kukuapproach, anakufikia wewe direct ama anafikia management yako kwanza akitaka perform pale kama Madaraka Day. Kama ngoma yako unaweza toa Madaraka Day very soon. God willing. Utapatikana aje? Utakujua direct, na hata ukujua direct utataja aje? Sasa hiyo inakuja agreement. Sasa unajua kama nimeitwa kama kwa event yoyote ya serikali. Yes. Sio lazima kuna mwenye anahusika na hiyo mambo ya program. Sasa ule anahusika na program ndio anapanga. Ndio mnaongea na yeye anakuelezea. Unamwambia mimi naweza kubali hiki wangu. Juu niko hivi na hivi. Unaona? Yes. Peti, before tumalizie, naona najua unakimbia pale shughuli, najua kwanga too busy sana. Yes. Naona MC Small D ana request call hapa. Tunaomba tumpatie nafasi tusikie anasemaje before tumalizie show. MC Small D, vipi? Unmute your mic bro. Yes. Salama. Yes bro, unatutazama ukiwa maeneo gani? Mimi nachunga mgeni wetu. Yes, una swali gani kwa mgeni wetu wa siku ya leo? Mimi nataka sisi bwana mnaenda msimuri. Wanataka nyingi tu kazi. Kusikii vizuri? Unanipata? Yes. Yes. Nasema. Nauliza swali kwa yeye wana manager kwa mimi wadoi wenye mpa kwa sababu unapata wadizi wetu na kudharau watu wengine tu
pesa baadaye sasa kwa Mary Kidogo please utafanya kazi. work kwa network yako kidogo, kuna shida. Naona Derek, acha Derek aulize swali before tumalize. Derek, unmute your mic please Derek. Yes Derek, unatusikia? Yes MC small D. Hebu ongea tena tuone kama tutakupata please. Network yako inasumbua kidogo. Hello? Hello MC. Derek. Naona tutamalizia tupeti, maybe acha tumpate nafasi atuambie final words alafu ufunge show. Yes ndugu, tuambie mtu akitaka kukupata kwa mtandao wa kijamii anakupata aje? Yes, na kama uko free kupeana namba yako mtu anaweza kucall. It's okay. Mimi sana napatikana Nairobi. Nakaa upande wa Laksama. Yes. Na namba yangu ni 0706 490 341. Hiyo ndio namba yangu. Yes. Na hata ukipenda unaweza ingia YouTube unisearch na Evans Andiba. Utanipata YouTube. Aha, asante sana bwana Evans. Peti wewe ndo unafunga show. Acha niongee kitu before tufunge show. Wanamtembei, in case unataka kufanya interview na sisi, leo nitapeana namba yangu on air yenye utanipata hapo, na Peti pia kama uko free utapeana namba yako ile nyingine. So namba yangu Wanamtembei, chukua bairo, chukua simu. Kwanza nataka niwapatie 30 seconds kwanza, kila mtu achukue simu, uandike namba yangu, tutakualika kwa studio kama uko na any story unataka kutupatia hapa kwenye Mtembei. Wewe ni politician, wewe ni MCA, wewe ni governor, wewe ni president, unakaribishwa sana hapa kwenye Mtembei TV. Tunapenda wageni sana sana. Hakuna kitu tunapenda kama Peti, waambie vile tunapenda wageni. Tunapenda wageni sana sana. Akisha unachukua namba yangu ni 07 25 61 80 94. 07 25 61 80 94. Darudia mara ya mwisho 07 25 61 80 94. In case umemiss, ndaiweka hapo kwenye comment section, na kisha kwamba una subscribe hapa kwenye Mtembei na unatufollow kwenye mitandao ya kijamii. Mimi naitwa Deacon White, jina langu iko hapo kwa screen. Ni follow kwenye Instagram, Facebook, kila pale. Fika pale tupige story na itakuwa amazing sana. Wacha kamera iangalie Madam Pettimouth pia awaambie anasemaje. Yo guys, I need to tell you that entertainment tulikuwa tunaanza saa 4 but we changed the time, but tutairudisha tu bado saa 4. I really don't have much to tell you, but if you can support the person who is seated besides me, tunaweza shukuru sana. Nitafute pale Instagram Madam Pettimouth, YouTube Madam Pettimouth KE, and I'm out. Yes, Wanamtembei, najua imekuwa noma sana hapa kwenye Mtembei. Kesho pia tutakuwa hapa same time same place. Yes, na tutakuwa na different guest. Namba yangu ndio hiyo kwenye comment section. Fika pale ni text hapo tupate kusikia watu wanasemaje. Yes, acha niandike. Yes, interview. Yes, ndio namba yangu hapo. Hakisha unachukua hiyo namba unanitext, ndio kesho pia tukualike hapa tupige story pamoja, na tutakuwa na Peti. Kama wewe ni fan wa Peti utampata hapa, utamuona one on one. Na Peti after show anapikianga watu nyama choma, kila kitu. Mtabambika sana mkiwa na Peti. Till next time, bye bye Wanamtembei. Tunawapenda.